J'ai lancé, hein, je suis là, tout de même. Tout de même, tout de même. Non, Pierre roumain. Ah, je suis là, je suis là. Attendez, on va pas faire un pré-show de 2 heures comme beaucoup. On est là juste pour regarder une conférence, c'est pas les Oscars. Hello à tous, comment allez-vous? Merci pour l'abonnement, Cobra, c'est super sympa. Super gentil. Trop cool. Hello à tous, hello à tous. Comment allez-vous ce soir? Vous m'entendez bien? La musique est pas trop forte? Better Call Saul, c'est bien à partir de... En fait, faut que tu comprennes. Dès que tu comprends, ça parle de quoi Better Call Saul, ça va. Donc, je dirais, ouais, peut-être ça devient bien pour beaucoup de personnes quand il y a la mafia. Enfin, les gangsters, quoi. Merci pour l'abonnement, Medwas99, c'est trop sympa. Merci beaucoup. Super gentil. Troisième rewatch de Kaizen. Better Call Saul, c'est bien à partir de Breaking Bad. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais le débardeur, juste parce que c'est mon pyjama. Et ça m'arrive de tourner des trucs quand je suis en pyjama, c'est tout. Mariage avec Antoine Goya, pas encore. Ouais, Gamefest, je m'attends à être un peu déçu aussi. J'espère avoir tort, mais je m'attends à être déçu. Ah, c'est toujours moins bien que les Game Awards, alors bon. On va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Hein. Hello à tous. Hello à tous ceux qui arrivent. J'espère que ça sera bien, hein. 2 heures quand même. Je t'ai mis à la VO. Trop bien. Convertis toute ta famille à la VO. Mets-les, VOV. Ouais, Better Call Saul, première saison, moi j'avais eu du mal à l'époque. Mais franchement, à partir d'un moment, tu t'habitues, tu kiffes. Surtout saison 2, ouais. Quand tu comprends, ça parle de quoi en fait? Mais c'est que tu sors de Breaking Bad, tu dis ok, Better Call Saul, ça va être quoi? Et quand tu le vois, tu es un peu étonné quoi. Pas trop de jeux mobiles, c'est possible. Tu te mets à la VO, c'est bien, petit à petit, c'est bien, c'est bien. Ça parle de quoi du coup? Bah, Better Call Saul, au début ça parle de la relation entre Saul, ou McGill, et son frère. Et puis avant que ça rentre dans le délire drogue, c'est quoi, saison 2, 3. Et en parallèle, t'as l'histoire avec... comment il s'appelle cet acteur? Bon, le premier mafieux que tu suis, quoi, je sais plus comment il s'appelle. Il est canadien, enfin canadien d'origine... je sais plus comment il s'appelle. Enfin bon. C'est très bien, hein. Très bien, oui, puis Kim, elle est géniale, l'actrice. Rhea Seehorn, elle est top. Ils sont tous top en vrai. Est-ce que sur le genre des films, je prends des notes? Ça dépend lesquelles. Au cinéma, je prends pas de notes, non. Je prends les notes après le cinéma. À la maison, je prends des notes, ouais. Fleabag, très bon, ouais. T'es en train de regarder John Wick 3, c'est-à-dire quoi t'es en train de regarder? Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais pause à chaque scène, non. Je vais voir Breaking Bad avant Better Call Saul, mais mieux vaut toutes les œuvres dans l'ordre chronologique de sortie. T'as arrêté parce que t'as eu la notif. T'as arrêté John Wick parce que t'as eu la notif. Alors j'apprécie, hein. Mais est-ce que moi je l'aurais fait? C'est ça la question que tu dois te poser du coup. Hein? T'allais regarder le Game Fest et t'as lancé John Wick en sachant que t'avais pas le temps? Allez, ça commence, on va voir ce que ça donne. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards,
Half-Life, tu rêves. Tu rêves, Half-Life. Là, j'ai vu un leak sympa. Lies of P Shadow Drop. Le Lies of P Overture. Ça serait mortel. Hein. Parce que du coup, demain, j'ai des trucs à faire, mais ça serait gâché par Lies of P. Ouais, ça m'arrange pas, Shadow Drop. I love the energy. Hello, everybody. Ouais, le 3 me manque aussi. Ouais. Welcome to Summer Game Y a pas de Fest, sous-titres. a showcase to celebrate what's new and next in video games. Now, every year, we have the distinct honor of coming together to spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hopes I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Quelques nouvelles annonces. Gotta have some of those. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover Co. Je sais même pas ce que c'est. Lots of great games. Now, the list includes beloved franchises, but sitting proudly at number 1 with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking indie game crafted by a passionate team of just 10 people at Semi-Work in Uppsala, Sweden. And closely trailing it is Schedule 1 from TVGS, a solo developer in Australia. It's inspiring that these indie creations stand side by side with heavyweights like Monster Hunter Wilds and the Oblivion remake. Super sympa. Merci beaucoup. Now let's also applaud Claire Obscure from Sandfall. Claire Obscure. Les développeurs, il y a trop de blancs. Moi, je le dis. We're not there yet, but it is a monumental achievement, earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. One thing is clear, with digital distribution and engines like Unreal, today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publisher system. That's something to celebrate, but with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who is thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team can achieve. Let's take a look at our first new game announcement. Ah, announcement, okay. On dirait Scorn. Behemoth carrément. Bloodborne en fait. C'est carrément Bloodborne. Enfin, un Bloodborne-like, hein, vous avez compris.
Ouais, Bloodborne, quoi, médiéval. You're no god, but neither are they. Moi, ça a l'air cool, hein, mais bon. Mortal Shell 2. Ah, ouais, ok, je connaissais pas le 1. Ok. Aucune attente pour les annonces. Didn't that look great? Well, we got lots more to come. But right now, the end, the Nexus War, Galactus fight, or even live at Risky Reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phones. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. But there's still hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. Quoi, c'est Fortnite, ça? Fortnite, c'est l'air banger. Dommage que j'ai pas 12 ans, même. Je te jure. Je pense que si Fortnite existait lorsque j'avais 12 ans, ça m'aurait matrixé. Ça m'aurait matrixé de ouf. Non mais franchement, ouais, Fortnite, il y a 15 ans, j'aurais adoré. Right now, it is an honor to welcome to Summer Game Fest a legendary game creator who is set to release his latest project in just a few short weeks. With each of his games, he pushes the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima! Ouais, il fait la promo de Stranding 2 là, c'est sûr, il va commencer à fond, je pense là. Aki, great to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. It's great to have you here. We are so excited for DS2. So let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. What do you hope players take away from DS2 when they play it later this month? DS1 が出た後にコロナになったので、Well, we hit the pandemic after we released 僕ら皆さ DS1. ん、コロナを体験したと思うので、 Everyone experienced コロ the ナを体 pandemic. 験した中での So, 新しいつながりというか、 I wanted to それをも show う一度ゲー something ムをプレイし new ながら、 connection 考えていただきたいと after 思い we ます。 faced the pandemic. So I want everyone you to think about that when you play this game. Okay, well, talking about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. はい、Welcome. Have a seat. Over here, please. Prochain jeu à contresens. Je vais poncer le Marcel, t'inquiète. No smoking, please. Il y a quand même beaucoup d'aliasing, non? Ou peut-être c'est la vidéo YouTube, le live. Mais sur la meuf, il y a pas mal d'aliasing. So you are Neil Vana. Ah non, ça va comme ça. Mais... What do you do? For living. C'est l'acteur italien, lui. So thank you. We're good for the day. Okay. Thanks. Neil. What? So you made it then.
sorry. You really don't remember me. The girl. You're alive. Stop! 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 Non, l'acteur, c'est un acteur italien, le mec. C'est pas Pierre Dinet. Comment il s'appelle, l'acteur? Ah bah là, il y a marqué Luca Marinelli. Well, that was Il joue dans la série clip sur from the game, a Mussolini, là, qui est cutscene. sortie en We saw a télévision. first glimpse of Neil and Lucy. Il est pas encore and sorti we en France, met la them in série the Mussolini, je trailer crois. back at South by Southwest. We got Apparemment, a elle est little bit vachement more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要なキ In ャラクター DS2, です。 it's a very important character. ニールとルーシ Neil ー。 and で、 Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど、 can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人ある saw the cancer mark on both of their すごい hands 深いつながりがあって、 So they have これが this 物語に deep 大き connection く関わってきます。 and で reveals 前回 throughout the クリ story. フっていう人気キャラクターがい And まし last たけ time ど、 on マツさんがやっ DS1, て we have Excel, Cliff, ils ont- who was この played by 時には Mats. 彼はもういなくな And った of の course, で、 by story, まあ 2では出 he せ will ない。 not be in で今回ニ DS2. ールっていうのが But マツ this さんの代わり Ah, に si, そ si, の c'est l'actrice, 'Be 同じ like 役割を担って playing like the role that 登場 Mats します。 did Pas vu grand chose d'elle. for DS2 で this まあ、クリ time. フすごい人気あったので、 And Cliff was a very まあ popular クリフを超えるようなキャラク But タ I ーを作ろう think として、まあ、ルカさん We に have お to 願いし J'ai ま vu す dans le like chat top YouTube, that character. Il y a des gens qui So font des Luca dons, genre. Marinelli Il y a un was mec qui a great donné actor, $200. and I think 200, c'est quoi 200 He AR? was great. He did a AR, great c'est quoi comme performance, so I monnaie? think you'll like this new character, あの Neil, もう too. 20日後にゲーム出るんで、 Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to Mais ça, leave any j'entends, ok. spoilers. C'est You know, rien du tout, quoi. that's I know. what I Ça a brought aucune today. valeur, hein. But there is more to share, and Sorti. you won't have to wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the game, live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say this is not the last that you've seen of Neil this weekend, and we'll leave it at that. ニールのゲームプレイシーンっていうの Yes, を出し I'll ます show you ので the I'll show you the gameplay scene of Il Neil. est en 見てください。 4K, pardon. So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Excellent. All right, thank you so much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Ouais, je Thank passe you. la Switch. All right, and now I'd like to introduce my co-host for Summer Game Fest. She's along for the party, a veteran games journalist on GameSpot and the co-host of the Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming the incredible Lucy James. 700 000, waouh. Thanks, Jeff, and hello, Summer Game Fest. I am so excited to be here this year. Thank you for having me. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team louche, la headquartered couleur, in de smog, quand même, Copenhagen, non? Denmark. Here, you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Tom Hardy, hein. Thou shalt not kill. So the priests tell us. So the Lord commands. But Raw ambitious men Power Games. do not listen. I sought no war. But war found me. I became like them. I took up the sword, prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken, have only one ending. I shall find no peace. On this road, there is only death.
C'est quoi ce truc But that's Waouh. just my story. C'est quoi ce truc Go write your own. Chronicles Medieval. C'est une licence déjà connue, Chronicles? Ça a l'air pas mal, hein? That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Ouais, la transition était Sonic cool. Racing Crossworlds is a thrilling Vraiment new stylé, la entry transition. in the legacy of racing action games within the cinématique au Sonic gameplay, là. franchise. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. Je m'en fous de Sonic. Ça fait des dons dans le chat du Summer Game Pass, c'est un délire de faire des dons pour le Summer Game Pass, non? Franchement. Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog, Takashi Iizuka. Sonic, j'en Thank ai you, jamais Dave. eu quelque chose à foutre. Hein, I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Crossworld is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. You can feel brand new experience from the new future travel ring, which you can warp in the race. Also, unlike another kart racing game, this game will have online cross-platform matchmaking. Typique. So you can race against all of your friends across all of the platform. Lastly, I have one more thing I'd like to show everyone here today. Take a look inside of the travel ring. What the fuck? Minecraft and Sonic. I guess you could say you gotta go craft. Well, I gotta laugh. bonsoir. That's all I want. That's all I want. Next, we're excited to reveal a The brand Mario new Kart action interesting. RPG Ouais. from Bandai Ouais. Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. C'est le truc qu'on a vu hier, ça, non? Ah, peut-être pas. Hein. Time Je crois, non? for Oh, some, State of Play, quoi. it heals. For others, it wounds. And for our world, Je vous jure, this hein, is only les jeux oblivion. vidéo, ils se ressemblent tous. Our hopes lost long ago. C'est un délire. Tout se mélange. But you, J'abuse, hein, évidemment, mais... you have the power to change all of this.
time were a weapon to wield, could you undo the sins of ruin? In this time, or maybe the next, you'll find how to save us all. La DA ne m'attire pas du tout. En fait, t'as l'impression que le monde est normal et que les persos principaux sont cartoon. Bah, on dirait qu'il y a Fortnite dans un monde d'Elden Ring, quoi. Comme ça. Ouais, mais je te jure, j'ai l'impression que tous les jeux se ressemblent. Hein. C'est fou. Et ce que je disais aussi par rapport aux monstres lors du State of Play, c'est quand la dernière fois que vous avez vu des monstres de jeux vidéo qui étaient vraiment cool. Je me dis, waouh, ça c'est un putain de monstre de jeux vidéo, quoi. Là, les mobs, c'est tous les mêmes en boucle dans tous les jeux. Little Nightmare, il y a des fusils à pompe dans Little Nightmare maintenant. Je suis sûr, les mobs sont tous les mêmes dans tous les jeux. Tous les mêmes. That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by first-time developer Fumi Games and published by PlaySide, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a familiar voice. There's something rotten at the heart of Mouseburg. Crooks beware. Detective Pepper's in the house. There are those who would bend the city to their will. Dumb wise guys and fake cheese wheels. And those who do anything to save it. Profite bien quand même hein, de la fin de la licence de Steam Baker. Trey Baker. Il est partout, Trey Baker. Il est partout. Il fait tout. Another role for Troy Baker. All right, that's not all from PlaySide. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. En vrai, stratégie, temps réel, Game of Thrones, moi je suis chaud hein, si c'est bien. Mais ça va décevoir des gens hein, parce qu'ils vont voir la bande-annonce de ça. Il a bien fait de préciser avant que c'est real-time strategy. Hein. Parce que les gens vont voir la bande-annonce de ça, ils vont se dire putain. Après, si c'est genre en mode Total War, vous savez comme ils ont fait avec Warhammer, c'est bien. Hein. Ils se battent plus le Mighty.
is your legacy. Jon Snow ici que dans la scène. You decide who wins and who dies. Moi, un jeu de stratégie dans l'univers Game of Thrones, je suis chaud, hein. Je suis grave chaud. Game of Thrones. Ils ont dit sur PC. War for Westeros. Eh, moi, ça fait penser à Star Wars War at War, tous ces jeux-là, tu vois. Empire at War, pardon. C'est que sur Steam, c'est pas un jeu mobile. On va voir le gameplay, hein, mais now it's time for the global reveal why of not? an FPS action Moi, j'ai adventure desséché les Seigneurs des Anneaux, les Star RPG. Wars de stratégie à l'époque, hein. Donc pourquoi pas? Faut voir du gameplay, quoi. The great Silkovsky once said, one could count 1,000,000 billion suns in the known universe. So why do we deny other intelligent beings? It is said, if they were out there, they would have visited Earth. Ça a l'air pas mal, My ça. answer is, La DA me plaît. maybe they will visit us. But time has not come yet for this. Soviétique, SF. The dawn of a new era. The era of atomic. Ah, ok, c'est la suite Atomic Heart, ok. 2. Oh, je hais cette chanson. Enfin, j'adore la chanson, mais dans les jeux et les films et tout, j'en peux plus. Ouais, je pense pas qu'Atomic Heart c'était aussi goofy. Ah, j'en veux plus de cette musique, je vous jure. C'est mon red flag musical dans tout. C'est le pire truc. C'est bon, Shaun of the Dead l'a fait une fois, il y en a plus souvent. Mais le premier Atomic Heart, il était bien noté. Parce que j'avais vu la BA à l'époque, ça me chauffait. Et j'ai jamais entendu parler du jeu après. 70, métacritique. Aïe aïe aïe. Pas ouf. Non mais la BA, ça commençait en mode TSF soviétique, tout ça. Et en fait, ils ont mis Don't Stop Me Now et ça te nique. Genre un truc qui avait l'air un peu original, alors que bon c'est une suite, hein, mais bon le premier visiblement ils étaient défoncés. Bah c'est devenu un truc générique quoi. That's right. Atomic Heart 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale, and this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that, believe it or not, is not all from Munfish today. Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. I can still barely believe it myself. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know? I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. How did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it?
What if the cube didn't appear, but revealed itself? What if it was always there, and we've only just started to see it? C'est le même jeu, on est d'accord, hein. Je suis pas fou, hein. C'est exactement le même jeu. Atomic Universe. L'univers a l'air cool, hein. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic Universe on a massive levitating cube. You can see there where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. Par contre, le cube qui tourne, c'est stylé. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion Universe. The new retro beat 'em up coming to PC and consoles this holiday. Ouais, c'est des news de jeux en fait. For up to 4 players. De You can pick prochains jeux between qui sortent. 15 Marvel characters to play, but so far only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. Ouais, la musique a gâché la DA de jeu, je suis d'accord. This isn't hell or my world. What is this place? Also, you don't have a chance. Un jeu Marvel, rien à battre. Alors moi je m'en fous, samouraï pas samouraï, moi je veux savoir comment on joue, tu vois. Si le gameplay est bien, le skin je m'en fous un peu quoi. Ah oui, il y a beaucoup de samouraïs, je suis d'accord. On s'en tape pas mal depuis 5 ans. Après c'est stylé, hein. C'est dire ce qu'on veut, c'est stylé les samouraïs. Hein. Onimusha. Une date peut-être? Il y a déjà une date? Non, pas de date, toujours 2026. Non, mais Onimusha, ça avait l'air bien, il avait déjà été annoncé. That was a new look at cool, Onimusha, Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years, as a team at Sonstring Studios is using Unreal Engine 5 to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time in Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Ça suce sans raison Unreal. C'est un moteur, hein, c'est bien, hein, mais... Ça veut rien dire. Unreal, pas Unreal, ça veut rien dire. Un gage de qualité ou je sais pas quoi. Ça veut même pas dire que ce sera joli.
Alright, you little sick of fuzzy shit. Show me Ouais, what ça, you non, mais got. ça drop name drop, pardon, à chaque fois Henry. Ouais. What? If you're gonna be Comme les gens dans le cinéma qui trompent à 24 à chaque fois. Ah, mais c'est à 24. Et alors, ça change quoi? Ça change rien. Don't waste my time. Save us, Fuzzy, or we'll die. Attaboy. Attaboy. Eat bread, crap, burnt toast, carb load. This What the thing fuck? ain't gonna beat itself. I've been taking dumps in there all day. Jeff. Et ça se joue comment ça? Ah, c'est un jeu de marionnettes box, carrément, que box. Flying Lotus qui fait la musique? What the fuck? Flying Lotus, ils savent pas faire des films, mais en Super musique, ils sont fun. forts. Gotta wish list that, right? Qui All était right, nul well, leur next film qui est it's sorti time to là, see the Flying Lotus. announcement of a brand new game in Deception We Trust. In Deception We Trust. C'est quoi ça? An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Et Gathered ils vont from mettre every des corner astes, of the des earth, châteaux et tout. divided Et yet genre le bound. pire design de personnage. Wolves and lambs. C'est quoi encore ça? Engaged in a perilous dance of wits, a game where truth is but a shadow. Enough theatrics. I'll get to the point. Killer Inn is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by booting out every wolf. Such simple rules. But there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up. Buy items with the gold you earn. Loot chests for weapons and armor. Steal items, blow up opponents. Poison others, place traps. Discover one of your own is a wolf. Is killing not to your taste? Then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember, deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Your invitation awaits. That was Killer Inn, a 24-player multiplayer game from Square Enix where you compete in a game of life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Ah, il demande de mettre beaucoup de pubs. Recommandé pub Twitch, c'est 7 minutes. Moi, je mets 3 minutes. Et normalement, là, je sais pas pourquoi ça a changé. C'est 30 secondes de pub toutes les 10 minutes. Ça va, non? Je peux pas faire moins. J'ai pas le droit de faire moins. Breathe. Let your body settle into a slower rhythm. Mais Arc Raiders, c'est quoi? C'est un jeu multi? Je n'ai pas entendu parler, enfin, j'ai pas vu beaucoup de trucs dessus. You don't have to walk this path alone. Surround yourself with resourceful friends. Here, you are in control. Extraction shooter. Je sais pas ce que c'est mon extraction shooter, hein. Ça a l'air nouveau, non? J'ai pas suivi. J'ai vu qu'il y a plein de jeux qui veulent devenir des extraction shooter, mais j'ai jamais joué à un extraction shooter. Je sais pas ce que ça veut dire.
Oh, ça peut être That's cool, right, hein. everyone. J'aurais adoré du Outriders gameplay. is coming October 30th, 2025 for PC and console. Congrats to Embark Studios. All right, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look. Ancien dev de Battlefield. Battle Royale, sauf que tu dois t'extraire avec sur un map sur super pour stuff. Ok. La conf est bien. Ouais, franchement, il y a des trucs qui peuvent être intéressants, mais il n'y a pas de gameplay pour l'instant. On n'a rien vu, il n'y a que des annonces, tu sais. On dirait un call à investisseurs avec des trailers cinématiques plutôt de gameplay, quoi. On n'a quasiment rien vu de gameplay, hein. Les trucs peuvent être cool, le tout Game of Thrones, on a pas eu de gameplay. Ark Raiders, pas de gameplay. Bon, il y a eu une bêta apparemment, mais il n'y a jamais de gameplay, quoi. Ça, c'est un MMO, on ne dirait pas. On dirait, tu sais, un truc narratif un peu. C'est carrément un MMO. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de gameplay. Non mais tu vois, tu montres ce trailer à quelqu'un et ensuite tu lui dis qu'en fait c'est un MMO, il pète un câble. Il pète un câble. Moi tu mets ça en jeu solo narratif, mortel. Mais non en fait. Dès qu'on dirait pas de masse d'une non plus. Hein. J'avoue qu'il faut être focus. Hein. Tu montres ça, je suis pas sûr de deviner que c'est d'une. Hein. Moi ça donne pas envie. Hein. Play it today on Steam. Ok. Et c'est payant, c'est gratuit. Attends, on joue Steam. I saw my world fall to ash, consumed by the void. Regarde ça avant. It was all for naught. C'est quoi encore ça? Encore un MMO ça. Some say time stops for no one. Pas. Neither man 50 balles d'une. living nor dead. Yet what then of those who deigned to turn back the hands of fate? To save what remains of our broken worlds, you need only take my hand. Return to the past, where your journey awaits. Chrono Odyssey. Chrono Studio, c'est qui déjà ça? Every hero's tale begins with a trial. But the true lead of the story has yet to emerge. Whatever's coming next,
Non, c'est Chrono Odyssey, hein, le jeu qu'on a vu tout à l'heure là. Ouais, c'est un MMO, hein. Chrono Odyssey, MMORPG. C'est carrément ce qui a marqué sur Steam. Ouais, bah ça avait la gueule d'un MMO. Ouais, MMORPG. What happened while I was out? So I hear you're looking for someone? The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you'd end up here. I'm really curious. What ending Les Crimes have you Desert, c'est penned confirmé, for je crois qu'il y a. Subsequent this Si je dis pas de time? bêtises. Hein. A rat in the vessel. Such a tiny nuisance. J'ai regardé bien sûr. Ah ouais. Bon, c'est sympa. I know all your secrets. Genshin Impact, ouais, ça m'a jamais testé. Don't come back. Mais c'est pas Zelda qui a inspiré Genshin That's Impact? Mio, Memories in Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. C'est encore un jeu stop motion, c'est le deuxième là cette année. Hein. Il avait des bonnes critiques, Midnight Walk d'ailleurs. Midnight Walk 78, c'est pas mal. Mais personne n'en parlait, j'ai l'impression. De Midnight Walk, sorti là en mai. Très bien noté sur Steam, 94. Midnight Walk. Bien noté, hein. How long to beat Midnight Walk, 4 heures de jeu. Oh, c'est sympa. 40 balles, 4 heures de jeu, c'est un peu mal pour personne. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Betrayal burns because it can only come from someone close. An enemy can't hurt you like a friend. Je peux plus faire de TikTok réac. Ils sont supprimés maintenant. Droit d'auteur. Who are you? Sono Enzo. I work here. My friends, my family, my beautiful daughter. Mafia, ouais, Mafia ça. Don Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to, teach them a lesson. Remind them of their obligations. Moi, Mafia, ça me chauffe, hein. Petit jeu, tu sais, 10-15 heures, là. Narratif, histoire. Avoir du gameplay. Je pense qu'on n'a pas vu de gameplay pour l'instant. This is an opportunity. Do you wish to commit to this family? Enzo! We can't let them get away! When Isabella became involved, Oh, je le prends en live, hein, carrément. Miss family, loyalty is everything. We do not always get to choose what we do. We can choose who we are. On dirait un Uncharted plus qu'un Mafia. And who are you, Enzo? Toujours pas de gameplay. And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyagers captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. Est-ce que je vais faire le nouveau Elden Ring? Je pense pas. Ça me chauffe pas des masses, honnêtement.
Il y a beaucoup de Souls-like que tu kiffes. Lies of P, c'est tout. C'est le seul que j'ai kiffé, mis à part les FromSoft. Top 3 des pires films, bah les 3 à contresens. Un truc un peu inspiré Bloodborne. Bah, inspiré Bloodborne, c'est Rise of P. Et Samouraï, il y en a plein de samouraïs qui ressemblent à du Souls. En vrai. J'ai pas encore vu la contresens, je le regarderai en live, je pense. Hello, Summer Game Fest! I'm Carolyn Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yee-haw! A great evil would emerge. However, a brave and wise and powerful J'ai vu Almost Famous, mais que la version courte. ridiculously handsome Donc voilà longue. wizard would call upon his magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most totally Il y a eu radical des team grandes of annonces. adventurers the land had ever seen. They alone would be able to. Je suis triste, non, c'est juste fatigué. Je suis fatigué, je regarde une cérémonie où il n'y a rien. Non, je suis fatigué. DLC de Sekiro. Et moi, je vais à Half-Life 3. Et Bloodborne Remaster, tant qu'à faire. Allez, on est chez les fous. It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion of Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, imposing enemies and bosses. Here's the exclusive new look. Lies of P, très très bien. Hein. Franchement... Et je vais saigner. Hein. Shadow Drop, vous pensez? Comme le leak a indiqué. Ah, le boss, il m'angoisse déjà. Je suis déjà traumatisé, je l'ai pas encore affronté. Là, pour le coup, Lies of P, les boss, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais ils sont tous, quasiment tous 20 sur 20. Ouais, mais tu pleures du sang à chaque boss. Hein. Ouais, ils viennent de tous les montrer, ce qui est un peu chiant. Je sais pas s'il y en aura d'autres, des surprises. Mais là, ils viennent carrément de montrer tous les boss, quoi. Il y aura pas 20 boss, quoi. Le jeu de base, on a genre 12. Là, ils viennent d'en montrer 10. Ah, Shadow Drop, putain, c'est chiant. Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. Grave chiant, en vrai c'est cool, mais j'ai pas le temps d'y jouer alors que je l'attendais pour cet été. Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. Ça coûte combien? 30 That piqued balles. my interest. I think you might get a kick out of this announcement too. Je vais noter, hein, je vais me le faire un de ces quatre. Hein. Ouais, c'est cool pour les gens, mais c'est chiant pour moi.
I sit at the front of the dinner table where he used to be. Non mais c'est cool hein, non mais je suis égoïste, c'est cool, le Shadow Drop, c'est très cool hein. Mais je suis égoïste parce que j'ai pas le temps de jouer, c'est juste pour ça. Et non mais je suis carrément, c'est carrément cool hein. Mais j'ai envie de jouer quoi, parce que Lies of P c'était vraiment bien. Plates of her legs, beautiful, broken. Plates of flowers, plates and plates. The garden is lush in the rain, and everything's focused. Dinner's ready. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes coming soon. En fait, il y a des DA, je vous jure. Ça ne me tire pas du tout. Après, si le gameplay est bien, mais tu sais, au premier abord, si je vois ça, je me dis, j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. Red Dead 2, tu le feras bientôt, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. FromSoft, ouais, bah FromSoft, ils font leur jeu multi là pour. Ils ont fait le Night Train, ils font la Switch. Prochain jeu 27-28, ouais, c'est peut-être. Ouais, John Wick 4, c'est 3 heures presque. Hein. Donc quand même, je peux comprendre. Je sais pas c'est quand la conférence Xbox, c'est demain je crois, ou après-demain. Non mais à chaque fois je regarde des conférences de jeux, c'est toujours les mêmes DR, c'est les mêmes jeux en boucle, j'ai l'impression. Sauf quelques exceptions. PC Gaming Show c'est le 8 à 21h. Et le Xbox Game Show c'est à 19h. Le 8 aussi dimanche. Moi je suis pas dispo. Je vois que vous êtes hypé pour One Punch Man, mais moi j'avoue, j'ai vu la saison 1, je suis pas hypé plus que ça. Surtout dans le jeu qu'on vient de voir là, ça donne pas envie. Hein. Les jeux c'est tous les mêmes. Tous les mêmes.
5.6 is available today. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. Human Creator is now fully integrated into Unreal Engine. You're seeing me live in real time. Squid Game will be coming to UEFN. It started with an epic mega grant, and it's now a serious contender for Game of the Year. That Mongilsta Dive will be exclusively on the Epic Game Store. Unreal, ils ont trop de... Comment dire? Ils ont trop d'aura. Sans raison. We altered the course of nature. Jurassic Park. Unleashed genetic power Jeff Goldblum. across continents. Now it is up to us. Ils ont trop un bon to marketing. nurture what we have set En vrai. free. To find hope Ouais, de vrai. within this chaos. Well, to help life find a way. Ah mais je dis pas que c'est pas bien Unreal, hein. Ça a l'air très bien, hein. C'est très bien, hein. Mais le marketing qu'ils ont, il tabasse. Tu sais, les jeux, ils sont en mode ouais, c'est sous Unreal. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non mais c'est super solide, hein. Mais ça me tabasse parce que tu sais ils le vendent en mode Hi, ouais c'est sous I'm Unreal. Celia Non mais from pour Yacht le joueur Club ça veut rien dire. Games. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Hollower. C'est pour le raid. Mina continues our pardon, traditions c'est gentil, hein. of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise Hello à tous. platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic. De la conf et on s'en rend compte pour l'instant de quasiment tout, hein. Je vais être honnête, hein. Pas vu un truc de gameplay sous Unreal. All right, this is a special one. Our next game comes from a well-known developer that has done... Yeah. Oh, Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. All right, well, let me see what this says. Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means three things. Number one, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And three, you're gonna do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, Wade. All right, let's take a look. Deadpool. Ooh, Red Band trailer. Hell yeah. Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Kick back and bask in the glory of gaming's first quintuple A tropical farming sim experience. Oh, hi, new friend. Oh, yeah! Escape
the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. You'll care for exotic pets, the elderly, and this fucking thing with hip-hop Satan. Oh, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy's a total dick. What the hell? Who designed this shit? I wiped my ass on this first. You're welcome. Who got the lobotomy with fries? On dirait pas la voix de Reynolds. All your dreams of being inside me come true in VR. Non, c'est la voix de Reynolds, hein. Je crois pas. Spider-Man gets insomniac, and I get this shit? I'm craving Korean barbecue now. Is that weird? Whoa! C'est sa voix? Ah ouais? On dirait pas, hein, quand même. Hein. Franchement, on dirait un mec With Neil Patrick Harris as Deadpool. All right. Last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. C'est lui, Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. Dying Light, moi le premier, j'avais bien aimé. C'était vachement bien. Jamais fait le 2. What can you tell me about the Baron? He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. C'est l'un des seuls jeux où la nuit, je chiais vraiment dessus par contre. Les infectés de nuit là, oh là là. I don't care how high his walls are or how big his army is. That fucker will pay for what he did to me. All the years he took from me, all the agony he put me through. You want revenge? Damn right I do! Je préfère Red Dead. Je suis qu'un truc charismatique. Merci. ENF is an old chemical factory south of the city. The Baron's men operate out of there. Then I'll go there and fucking kill him. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up. Mixtape comes from Beethoven and Dinosaur, an Annapurna Interactive, and this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. Ça a l'air bien, Mixtape, en vrai. Doing? Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. At the end of an era, when everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. Mom, who is it? One moment. It's the pigs, darling. Shit! La daronne accable. This year, experience a retrospective like no other. Beethoven and Dinosaur invites you to relive the teenage riot, to spend one last night together before school's out forever. And with a soundtrack this good, it's gonna be one hell of a night. Ah, une sacrée BO. Ah ouais. And The Cure. I love The Cure.
Mais être au lycée, aux States, dans les années 80, ça a l'air banger. Et puis après, ça a l'air horrible, mais j'aurais période de lycée, c'est la but the hits. J'ai fini à 2h. À 1h, pardon, ça dure 2 heures. You have seen it. A beautiful world where harmony reigns. J'en peux plus la DA pour gamin là. Je suis vraiment pas la cible. Until your last fleeting moment. Your destinies are sealed. There is no escaping them. That is why we must end you. Right here and now. On your guard. This is gorgeous. Take this. And just getting started. Let's put it into action. The surge of power. Savor each moment. Now, get ready. Everyone, are you with me? We will live on in this world. No matter what hardships await. We fight for a future filled with hope. Au moins ça m'endort, tu vois. Donc je vais vraiment bien dormir. C'est ça qui est cool. And the guardians of the sacred tree. A beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. They left me with nothing. No justice, no peace. Ah, le plan à la Fallen Angels. Dans le tunnel et tout, énorme ref. Isn't over. Not until I kill them all. Ça joue un peu à Sleeping Dogs. Non, inspiré de beaucoup de films aussi. Film indonésien de baston. Bah, le couloir il fait tellement penser à The Red. Ça fait penser à The Night Comes For Us aussi. Ils se battent dans un autre truc comme ça récemment là. Ouais mais c'est carrément. C'est indonésien ils ont dit en plus donc carrément inspiré je pense, ça se fait exprès. Enfin il y a plein d'autres films dans des endroits comme ça mais... Ça a l'air pas mal en vrai hein. C'est marrant qu'ils aient mis le nom de l'animateur, c'est cool. Acts of Blood. Ça a l'air pas mal hein. Amazing what these solo devs could do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. Plus de 10 ans. Vegan, les robots. Let's go, Québec, tabarnak. On dirait Scott Pilgrim, hein, le truc. Là, c'est carrément Scott Pilgrim. Ouais. Ok. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Ok.
pas entendu Unreal Engine. Ouais. Ils vont perdre leur sponsor, les Game Awards. Il reste 45 minutes quoi. Scott Pilgrim X. Scott Pilgrim's back with his fists flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back. But first, we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Ah, there you are. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price. J'arrive pas à me rendre compte si ce qu'on vient de voir c'était du live action ou pas. Still thirsty? Ah, c'est du live ça. Hein. You ungrateful wretch. On dirait qu'il est en mode jeu, c'est marrant. Ouais, l'animation. Now cease this foolishness. Ouais, là c'est en live. Make your decision wisely. C'est quoi, c'est SNK les tenues là? C'est quoi? Cooler game. Mais tout le reste, je m'en fous en fait. Je suis pas un prude, je dis juste qu'il y a un moment. Since the dawn of time, humankind has been obsessed with Ils en avaient pas besoin quoi. Du coup, je sais pas de quoi je parle, j'ai juste une paire de seins dedans quoi, c'est tout. Now, a glorious morning has dawned. Ouais, j'ai pensé à something that's simply harder. Oui, il ref à 2001 aussi, ouais, carrément. Scum. Ce genre de jeu, je jure. Tu sais, les jeux qui ont essayé d'être edgy là, les jeux qui essaient d'être en mode ouais, on est trop fun et dingue, regardez-nous. Alors Manzai, c'est le genre de truc que leur jeu qui va sortir, c'est un flop et ils se barrent déjà les gens quoi. What are you doing here? Come with me. Moi je pense que Mad World t'as pas le droit d'utiliser en bande annonce. Gears of War ils l'ont fait, c'était génial, c'est fini. T'as pas le droit de réutiliser. Cover, pas cover. Non, Gears of War ils l'ont fait, c'était excellent, tu peux pas refaire. I'll be seeing you around, Charlie. Maybe this is the real me. Diaz, you were a good soldier. I don't want any part of your future. It's activating. Ça va être un sacré flop ça. Il va se faire défoncer par la critique, il sort bientôt en plus là non? Bah il sort là. Il va se faire défoncer par la critique. Ça, personne va l'acheter, hein. C'est un énorme échec ça. Hi everyone, I'm Hakan Abrak, CEO of IO Interactive. The fuck? We can't wait for you to discover Mindside when it launches on June the 10th from Build a Rocket Boy and IO partners. And yes, you may have noticed Agent 47 will be contracted for a very special assignment in Red Rock City.
This week, Non, il y a déjà eu du gameplay de Mind's Eye. Enfin, du truc de Mind's Eye. Il y a déjà eu. This week we finally revealed 007 First Light to the world, and your reactions were heartwarming. It's coming in 2026, but we want to make the wait more exciting. We are bringing someone into Hitman, the world of assassination, who is very dear to the Bond universe. Let's take a look. Ils font des crossovers bizarres, mais bon. On est des gros kiffeurs, donc on accepte, hein. Your target is the elusive shadow banker, known only as Le Chiffre, a financial mastermind with suspected ties to the criminal underworld. He has arranged a high-stakes poker game at the Casino Monarchique in Paris. Our clients have deemed this unacceptable. I've invited these people for a reason. Bah oui, savoir. I know their weaknesses. Mr. Rengang, he's too impatient, and Miss Bai, well, she likes a drink. Don't know about the newcomer, Mr. Smith, though. He's the only wild card. Well, this is turning into an interesting evening. Welcome to the VIP room here at the Casino Monarchique. Reaper. Unusual name. Names are for friends. Wouldn't you agree, Mr. Le Chiffre? En vrai, giga stylé. Je suis désolé de vous le dire, hein. T'es Hitman, tu dois tuer le chiffre, c'est très très stylé. There you have it. Hitman and 007 are coming together in a very unexpected way. C'est un crossover. We know stylé. our players waited a long time for 007 First Light. It's just around the corner, coming out next year. However, Hitman is live right now. So I thought, why wait? And I asked a fellow Danish friend to join me here. As a matter of fact, he is here with us today. Ah ouais. That's right. Everyone at Summer Game Fest, please welcome the great Mads Mikkelsen. Ah ouais. Good to see you, Mads. Thank you for joining us, and thanks for coming to Summer Game Fest. Mads, you are Cliff, but you're also Agent 47's next target as Le Chiffre, the villain we know from Casino Royale. Yep, that's it. And you know, this is, I've always had a deep love for this character. It's a role that means a lot to me because of a lot of reasons. So when Haggard gave me the chance to step into the shoes of Le Chiffre once again, I did not hesitate for 1 second. But this time is a little different. He's more confident. He's dangerous. He's not just a brilliant mind hiding behind a desk. He is visceral, unpredictable, and ruthless. And let's just say this time he doesn't outsource the violence anymore. Le chèque que tu dois prendre pour ça quand même. Et les So acteurs, this ils sont mission bien is payés set pour ces conneries. Hein. in a casino in Ils sont mal Paris. payés au cinéma, ils sont We bien want payés to pour make ça. an homage to the movie Casino Royale while keeping surprises for our players. James Bond and Agent 47 have very different set of skills, and the mission will be handled in very different creative ways. Yeah, he's not going to beat me in poker. He's going to figure something else out. So I guess it is not just about the shot, it's about the bluffing around the table this time? Yeah, sure, exactly. It's the Chiffre is always like 2 steps ahead of you. He reads you before you read him, so it's a little like bringing a chess player to a poker game. We built the mission to allow several parts, unexpected characters, appearances, and even custom poker mechanics. Ça se voit qu'il joue pas du tout Wow, aux jeux all right, vidéo. well, when do we get to play this? That's the best part. We wanted to surprise you, so the team is updating the game as we speak. Le Chiffre, Elusive Target mission starts today in a few hours. For only 30 days, and if you play it, you will unlock a unique reward Il in me fait penser à Mads 007 Mikkelsen, First type de Light. parler en public. Tu parles de Amazing. qui? All right, well, Hakan Mods, Parle du thanks for PDG de la joining boîte, us ça? for Summer Game Fest. Appreciate it, guys. Thanks for Thank you having so me. much. Thanks. All right, Il est great to danois, see les ya. deux sont danois, je crois, c'est pour ça. Ils ont le même accent. Ils ont la même Great rythme de stuff. voix, All je right, crois, now here's c'est the pour ça. announcement of a new party game coming later this year that will delight LEGO fans made with over 1 million LEGO bricks, 300 L'acteur à gauche, tu veux minifigures, penser à and Mads over Mikkelsen. Ta gueule, 700 c'est bon. trillion minifigure combinations. Ta gueule. It's Saturday night somewhere, so make some Tu noise trolles, for c'est impossible. LEGO Party! Get ready! For a nail-biting competition. We're minifigures, Dad. We don't have nails. Je crois que le mec au milieu est danois, c'est pour ça. Il parlait un peu pareil. It's an action-packed contest to collect the most golden bricks. But Ah will oui, you c'est be Mads helped by Mikkelsen. friendly Le mec. crackers?
or hindered by evil monsters. Or lightly toasted by a flying lizard with wings. That's a dragon, Ted. And what about our amazing mini games, Ted? Ouais, je sais pas c'est combienième jeu Lego, more mais of them than you can count. More than 10? It's actually more like 60. Whoa, that's a lot! With surprises around every corner, anything can happen. Anything? Anything. Anything? Yes, anything. Okay, but certainly not a giant crab, a mythical king cobra, or Master Wu smashing a crate. Those were literally just on screen, Ted. Wow! We've got all that and more in Lego Party! Whoa, that is looking mighty tasty. All right, next, a new look at a new team shooter from Dreamhaven and Moonshot Games. 20 players across 5 ships venture into the most treacherous region of space, hoping to get their hands on the artifact. The game is called Wildgate, and the open beta starts next week during Steam Next Fest. And we're also very happy to announce the game will launch on July 24th for PC, PlayStation 5, and Xbox. Let's see what it means to get into some serious space shenanigans. Franchement, ces jeux, comment je m'en fous. Voilà. C'est en direct ici, en direct. This feels bad. Ah ouais, tu crois. Les amoureux d'Interstellar. Ouais, meilleur film de la planète. Après Kaizen, après 60. Safe with me. This'll be good. Good thing that wasn't our ship. I'm proud to reveal to you the next game from Toronto-based Drinkbox Studios, the team behind the Guacamelee series and Nobody Saves the World. They're making a full 3D game that can be played alone or with a friend in co-op. You can find out more during Day of the Devs right after the show, but for now, here is the global reveal of Blighted. Looking over this decaying world, one can only wonder, how did it all come to this? It began with the ancient rituals, the dead buried with a seed from the trees of memory. Those who ate of the fruit saw the lives they lived and passed their knowledge to future generations. Tu vois que tu viens au Québec? Until Sorcisto. Bientôt, je pense. Bientôt. Maintenant, j'ai des amis au Québec. Il y a moyen que je vienne visiter Montréal. This blight. You harbor it too, I see. The vultures consume you before the blight does. There is more Blighted coming up right after the show in Day of the Devs. All right, next is a first-person survival action horror game from Team Clout. It's a new team of 50 with founders in Canada and Armenia. They partnered with the new Munfish Powerhouse label to bring this insane Unreal Engine 5 game to life with unpredictable monsters and visceral dismemberment. Here is your first look.
Parfois les méchants ils sont un peu lents. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, ça c'est badant par contre. Mais ils sont bizarres ces plans comme ça là en steadicam. Je sais pas si c'est dans le jeu ou pas. Poor little babies. Mais ça a l'air pas mal, All hein. right, Mecha Break is one of 2025's most Ouais, c'est dérangeant, anticipated c'est cool. shooters, with its previous beta amassing over 300,000 concurrent Énorme players on sponsor, Steam j'imagine. and 3 Jamais million allé au players in Québec. total. Jamais allé au In this game, you explore a sci-fi universe Ouais, and le trailer pilot était bien, hein. powerful mechs with immersive aerial and ground combat. As a top wishlisted game, players are clamoring to know just one thing: when is the release date? Well, here's Mecha Break's latest trailer with the answer you've all been waiting for. Oh, Mecha Break, putain, ça je m'en fous aussi. Growing Martian zones force the Thoracic Federation 前例のない異常気象が相次いで起きています to advance its Project Enterprise. C'est sympa hein, mais c'est pas le genre de truc qui m'intéresse quoi. In this next title, small-scale players traverse the oversized world dirait un around score, them, ouais. Bah, c'est filled with Secret local Level, c'est ça. wildlife and Clairement hostile score. machines. Built by a small 8-person studio, this is Infinitesimals. Epic Games. Donc ça veut dire quoi Epic Games? Unreal Engine. Mechanicals approaching. We must now face a stark reality. The industrial civilization we were expecting to join is no more. Whatever it takes, we find a way. Ouais, ça dépend de comment c'est fait le game. On n'a pas vu de gameplay quoi, donc comme d'hab, hein. Enfin, on a vu très peu de gameplay. 2026 marks the 30th anniversary of a legendary video game franchise that I think we all know very well. Please check this out.
Happy birthday to you. Voilà l'annonce, la grosse annonce. Happy birthday. Happy birthday to you. And to celebrate early, a special message from Takeuchi-san. マギーさんありがとうございます。カプコン竹内です。皆様のおかげでバイオハザードも30周年を迎えることができました。ありがとうございます。さて、お待たせしているバイオハザードの最新作なんですが、もう少しだけ、あと瞬きするぐらいの間だけお待ちいただければと思います。それでは、これからもバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。ありがとうございました。Ah, pas de trailer, rien. I need a glass of wine too. All right. Thank you, Takeuchi-san, for that very special message. We cannot wait for when the time is right to share more leading into the anniversary of Resident Evil. Now it is time for the next big update for a beloved franchise. Plus ou moins. Let's rumble. Alice. Viper. Blue. Ça a changé la WWE, non? Street Fighter 6. C'est une annonce très bizarre hein, pour un Street Fighter. Très bizarre. Encore un Shadow Drop, hein. C'est marrant. Hein. Encore un Shadow Drop, le troisième de la soirée. Quoi ça encore? Dur. Ouais, ça c'est gratos, je pense. Franchement. Adios. Wish list now. That was Last Flag, a new online action game from the new indie studio Night Street Games, which is the ultimate game of capture the flag set in the 1970s. As you saw, the closed alpha will be starting later this year. Next, we have a beautiful new trailer for a Souls-like action RPG game developed in China by Lenzi, Wuchang Fallen Feathers, which is launching on July 24th. Here's a look.
Is this bloodshed really what you wanted? Fate is all set in stone. You can't change how it ends. Ouais, si le gameplay est bien de ça, moi ça me chauffe. Hein. Mais bon, les Souls-like, que le gameplay soit bien, c'est chaud. Hein. Mis à part Lies of P, ils l'ont pas fait. Hein. What will it take to finally awaken you? Ouais, ça, tout ensemble. Je vous jure, tout ensemble. We cannot choose when people's dreams get snatched up out here. Find Rizzo, find Master Kill, find Jill, find Method, find Rico, you find Killer, find Ghostface Killer. Where is the Wu-Tang Clan? Find them. What the fuck? Mortel. C'est pas du tout à quoi je m'attendais par contre. En termes de gameplay. Ok. Ghostface Killer is calling on you to rescue his Wu brothers. Wu-Tang Rise of the Receiver is a new co-op action RPG with anime-style fighting, and it's the debut title from the 53-member Brass Lion Entertainment. Now here's a new look at Guild Wars 2, which has new updates, including player housing and is free to play. This weekend, to celebrate SGF, you can take advantage of double XP all weekend long. C'est date Guild Wars. Moi, Guild Wars 1, c'est le jeu où j'ai le plus de temps de jeu. Et Guild Wars 2, beaucoup moins joué. Pourtant, en direction artistique de Guild Wars 2, exceptionnel. Hein. Le lore et tout Guild Wars, hyper bien. Monde et tout, mais le gameplay du 2 était pas au niveau. C'est quoi ces jeux? Et tous les jeux se ressemblent, c'est tous les mêmes jeux. C'est un truc de ouf. C'est tous les mêmes. Un mec qui a gueulé lorsqu'il a vu le logo de la Switch. And I met Johnny Silverhand. Chip.
Long story. C'est quand même une folie de faire la promo d'un jeu qui a 5 ans sur une nouvelle console. Here is another game Après, je throwing comprends, back c'est to genre a l'un des plus beaux. classic animation style. Enter a Impressionnant. surreal world where you're a down on his luck outcast who has to battle his inner demons, literally, in this action roguelike. Here's Into the Unwell. Ça bug là? Ah ouais? C'est quoi ce truc encore? Ça a l'air pas mal. Get well soon. Est-ce qu'on attend quelque chose? Ah non, c'est fini. Ça finit dans 10 minutes. On n'attend plus rien. Quoi, c'est Cuphead 3D ça? It's too much for someone like you. Delusional. Tu sais qu'il n'y a plus trop de jeux comme ça. Hein. À l'époque, quand on disait, il y en avait plein. Hein. L'époque des Spyro, Jack and Dexter et tout. Des jeux de plateforme 3D d'aventure. You still look a little unwell. Est-ce qu'ils ont annoncé des bons trucs? Non. Non. Hey guys, I'm Ian Prue, the co-founder of 1047 Games. When we started Splitgate in our dorm room, we just wanted to make a game we could play with our friends, and 20 million of you played with us. Now, with the help from our amazing community, we've built Splitgate 2. Why? Because I grew up playing Halo, and I'm tired of playing the same Call of Duty every year, and I wish we could have Titanfall 3. Le mec est fou. With Splitgate 2, we asked ourselves, how would we take portals to the next level? What if you could portal to entirely different worlds? So we combined the action, movement, and gunplay of arena shooters with the scale and intensity of something much bigger. Splitgate Battle Royale launches free right now, and it's fucking awesome. Est-ce qu'il va se faire engueuler parce qu'il a dit un gros mot? Une vraie question. Hein. Parce que dire des gros mots dans ce genre d'émission, c'est pas apprécié. Hein, en général. Après, c'est internet, donc je pense que ça va. Hein, mais... C'était quoi la casquette? J'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. C'était quoi la casquette? Casquette pro Trump? Ah ouais? Non, non, on s'en fout de ça un peu. Movement and gunplay of arena shooters. FPS Great Again, vous êtes des ouf, ça va. C'est une blague. Ça va, c'est une blague. Tranquille. Il y a vraiment 20 millions de gens qui ont installé Splitgate après, hein, peut-être. Hein. Annonce de Half-Life 3, mais non. Half-Life épisode 2, je l'ai fini en 2007 et j'attends depuis. Genre rien. J'avais 10 ans quand j'ai fini Half-Life épisode 2. Il n'y aura jamais rien. Il n'y aura jamais de suite Half-Life. Il y a des gens qui disent ouais ça vient. Tant que je l'ai pas dans mes mains le jeu j'y crois pas. Okay. Donc j'ai pas un trailer au moins. Now we are honored to showcase the latest project from the talented minds at RGG Studio in Japan.
a name? Mako. Daito. Daito. A Jap then, huh? Don't I look like one? You're not? So, what are you then? Sana. 俺が知りてえよ。C'était cool, hein, j'en sais rien. You saw it at TGA last year as Project Century set in 1915, and now the full name has been revealed. Stranger Than Heaven, the brand new title from RGG Studio. This time it's now 1943, and knowing RGG, I'm sure more surprises are surely on their way. Bon, entre la conf PlayStation de All right, well, we're almost done mercredi et here, but we aujourd'hui, do have one final, very special global game announcement to share with all of you who've been waiting. Today, we've showcased a lot of projects from teams around the world, including many brand new studios, and we're proud of that. But this one comes from a studio that is no stranger to delivering blockbuster games time and again. When I first got a glimpse at this project last summer, I was absolutely blown away by the scale, scope, and ambition of this developer's vision. And while there are many places, really any place, this game could have been revealed, we are so deeply honored that we get to share it with the world right here at Summer Game Fest. Il est ému, what the fuck. C'est un nouveau Remedy ou un truc comme ça? Heavy Rain? Ah ouais? Ah, c'est un Quantic Dream. Vous pensez? Ça a l'air d'être la DA Quantic Dream un peu. Je dis ça parce que je me fais déjà chier. Grace! Grace Ashcroft. Yes? My office. Oh, coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. Resident Evil, ça serait très drôle parce que ça n'a pas du tout le même mode. Your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. I know that's where your mother was murdered. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. Stay close. Je sais pas ce que c'est, je vous jure. Hein. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Investigating all these strange deaths, huh? We need to keep our voices down. Have you seen the same shit I've seen? Please know that you are my hope. Ah, je pensais à Evil Within, je pensais à Resident Evil. Je pensais à Silent Hill aussi un peu.
Requiem. C'est pas mal, hein. Ils nous ont bien trollé au début de la conf. C'est vachement bien comme on annonce. Hein. There you have it, Resident Evil Requiem. And it will be playable to fans this August at Gamescom, where we'll also be hosting Opening Night Live on Tuesday, August 19th. Resident Evil Requiem marks a bold shift for the franchise, both in tone and gameplay, and today's reveal isn't just about survival horror. Expect high-stakes cinematic action too, with much more to share soon leading up to its launch on February 27th, 2026. Amazing. Thank you, Capcom. Avoir du gameplay, comme d'hab, mais l'ambiance, pas mal du tout. Surprise. All right. That's going to do it for our live Summer Game Fest show. Let's thank our co-host, Lucy James. Didn't she do a great job, everyone? Good job. Lucy got to see the trailer for the first time. I know. Too. I can't believe it. You kept that so secret. Very top secret. All good. All right. Well, there's much more Summer Game Fest to come. Make sure to visit summergamefest.com to see a listing of all the digital events this weekend. You can watch and to highlight even more games, including the Xbox Games Showcase on Sunday. And stay tuned online to see coverage of many of the playable games at Summer Game Fest Play Days that's taking place this. Ouais, bon, on va arrêter là. Mais bon, c'était chiant, hein. Ça fait chier, mais bon, le Game Fest n'est pas fini, quoi. Il reste le week-end et tout, il reste plein d'annonces. Peut-être le PC Game Show, il y aura des trucs cool. 27 février 2026. Raison de télé. C'était pas mauvais, mais on s'est ennuyé un petit peu quand même. Mais bon, voilà, c'est un Game Fest, tu t'attends pas à des trucs de ouf. Tu t'attends à des trucs un peu casus. C'était pas mal. Ouais, 27 février. Si, 27 février, regarde. 27 février 2026. Donc ouais, moi, la conf m'a mis KO aussi. C'est l'heure d'aller dormir, je pense. Mais ouais, c'était sympa. C'était sympathique, sans plus. On s'est pas emmerdé non plus tout le temps. Il y a du potentiel sur certains trucs, mais on n'a pas vu de gameplay. On a vu du gameplay de rien. Qu'à un moment, comment est-ce que tu veux... comment est-ce que tu veux juger, quoi. Même Resident Evil, hein, ça a l'air bien, mais ils ont dit que ce sera aussi beaucoup d'action, des trucs comme ça. Donc bon, comment tu juges? Compliqué. Pourquoi l'E3 n'existe plus? Je sais pas pourquoi l'E3 n'existe plus. Je sais plus, ça fait quelques années que ça n'existe plus, mais je pense qu'ils n'étaient pas d'accord sur plein de trucs. Financement, audience, plein de trucs, j'imagine. Donc, ouais. Pseudo, je te laisse aller voir mes FAQ pour le pseudo. Je t'aurais expliqué en vrai aujourd'hui, maintenant, mais je suis tellement mort que... compliqué. Hein. Animé en VF ou en VO? Tout en VO. Breaking Bad, l'une des meilleures séries. Ouais, carrément. Ok, bah je vais m'arrêter là. Merci à tous, bonne nuit à tous, et à très bientôt surtout.